Well, it seems that the internet connection up here is bad. Parece que la conexión para internet aquí arriba está mala para Tigo. I have Tigo, and it doesn't seem to have a strong connection here. Parece no tener una fuerte conexión aquí. Entonces estoy grabando aquí con ya la cámara normal para un video pregrabado. Vamos a ver si ahorita hay mejor conexión por allí. We will see. Of course, these things here are more expensive. Estas cosas aquí que ustedes ven que están para la venta son más costosas. These are touristy things. So, that's the thing what you gotta be careful with. Tienen que tener cuidado con eso porque los precios son más costosos aquí arriba. And as you can see, como pueden ver, there are no foreigners here. No hay extranjeros aquí. It's not like foreigners really come here. I haven't seen any foreigners except for myself, and I haven't looked in the mirror yet. No he visto ningún extranjero por aquí hasta el momento, con excepción de yo mismo, pero tampoco me he mirado en el espejo porque ahí aparecería yo como el extranjero, como el extraño de pelo corto, no de pelo largo. Las cocinas normales, the regular little things like in Mexico, como en México, people just eating like that in these little things around here, como en estas cositas por acá. I'm gonna go this way. Voy por acá mejor. Maybe we'll get a signal up here. Quizás aquí cojamos una señal y podamos hacer el live stream otra vez. Let's see. Yeah, because all that down there is just restaurants. Just restaurants right here. Those son restaurantes. Not just, I'm not hungry, plus it's all meat. It smells like meat. Como mucha carne. The Star of David is right there, la estrella de David. It's right over there. I hope you guys are liking it. Espero que les esté gustando. Ahorita no me suena la voz como my voice doesn't sound like it's muffled right now because I pulled down the 2 masks I have. But I gotta do it in general so people don't get crazy. Tranquila. Alright. So let's continue. If you like this video, give it a like. Si les gusta este video, denle like. Así nos apoyan a nosotros los YouTubers. That's how you support us YouTubers. By subscribing to the channel, by giving the video a like, and hitting the notification bell so you know when we're doing live streams or putting up videos. Así nos apoyan a los YouTubers en YouTube, suscribiéndose al canal, todo eso es gratis, it's all free. Hitting the bell for notifications, dándole a la campanita clic para recibir notificaciones y dándole like a los videos y dejando comentarios. Leave comments. What do you think about this? ¿Qué piensan de esto? Leave comments below, dejen comentarios abajo. Así crecemos, that's how we grow. I want to monetize this channel. Yo quiero que este canal se monetice. So I can start making money off of this, para empezar a hacer dinero de esto. I'm telling you the truth, le estoy diciendo la verdad. I love making videos, a mí me encanta hacer videos, I love doing live streaming, me gusta hacer videos en vivo. Yo tengo mi trabajo como docente, como profesor de inglés en línea. I have my job as an online teacher, English language teacher. But I would like to just to do this as a living. And that's it, and do more stuff, more focused on this, and better. Me gustaría solamente vivir de esto, hacer videos dedicados solamente a YouTube, y así darle mejor calidad a ustedes, give you better quality. Right now I'm a teacher Monday through Friday, and I have to work to make money so I can travel. De lunes a viernes tengo que trabajar como docente, profesor de inglés, para hacer dinero, para poder seguir viajando y haciendo estas cosas. Esa es la historia, that's the story. If some of you don't like it, if a few of you don't like it, hey, I have to tell you what it is. And if it offends somebody, hey, you know, that's your thing, not mine. I gotta talk. I don't keep it in. Entonces, si algunos de ustedes se ofenden por lo que acabo de decir, que yo quiero hacer plata y que quiero monetizar el canal y todo eso, eso es cosa de ustedes, ¿no? Yo tengo que hablar
mi conciencia hablar, no quedarme calladito y tragarme eso. Y así es la cosa, así que seguimos, estamos aquí en el Monserrate, viviendo y pasando lo bueno. It's not a real horse, no es de verdad, it's fake. So there it is, and they're listening to folk music down there, están escuchando música popular allá abajo. Okay, that's it for now. Esto es todo por ahora. I'm gonna let you guys go and see if I can do a live stream. Voy a ver si puedo hacer un video en vivo. So there are a lot of people here, hay mucha gente aquí. This is the area where you buy all kinds of souvenirs. Esta es la área donde compra todo tipo de recuerdos. Y para allá son los restaurantes, the restaurants over there. And quesos y cuajadas, San Jose. So you have these cheese and everything with all these things with arequipe, with blackberry or with that. And then you have other ones over here as well. It's cheese, quesito and cuajada. As you can see, como pueden ver, big stuff. And it's like a dessert with different toppings, sweet toppings on it. That's quesito and cuajada. That's quesito and that's cuajada. Cuajada. It's another type of cheese, otro tipo de queso. O de quesito. ¿Les gusta el video? ¿Sí? Dejen comentarios qué les parece todo esto aquí en el Monserrate. Leave comments below. Dejen comentarios abajo. Leave comments below. What do you think about this whole area of Monserrate? This whole pilgrimage site and touristy site, but it's touristy for the natives, the nationals, people from Colombia. Foreigners, I have not seen one foreigner yet. Like I said before, no he visto ni un extranjero hasta el momento. Except me, con excepción de moi. Yo, amigo, yo soy el extranjero. So you can get a view of Bogota from here again with this pre-recorded video. Downtown is down there. Aquí se puede ver Bogotá casi todo. Está calentando el día. Ahí está el centro de Bogotá abajo. El centro, downtown. I'm not going to go that way because that's just to go down on foot. I'm going to show you this a little bit. Voy a mostrar aquí un poquito. Y vean. You see downtown Bogotá right down there. And we were over there in the Candelaria area yesterday. It's right over there. Somewhere over there. Yeah, right there. Right there where I'm pointing to. Right there. Estamos allí. Live streaming. So I'm going back down this way because the signal here is just very bad. So I can't really do a live stream up here. Aquí me queda muy difícil hacer un live stream porque la señal está muy mala. Ahí estoy. Okay, I'm wrong. Here's my first tourist, my first foreigner. This guy right there. He's tired of coming up. So yeah. So it's just him and me. The only foreigners I've seen around here. Los únicos extraños que he visto por aquí, él y yo, aunque yo me he visto desde la cámara, no él en el espejo. And this is where they buried some people back in the 1960s and 50s. Even 1981, I see that. 1936, aquí hay algunos que enterraron aquí. 1936, 1960, 1980. Yeah, Bautista, last name. Let's see what else we can see. Vamos a ver qué más podemos ver. I'm not going to go down this way. It'll take too long and I don't have too much time. Well, that's as far as we can see towards that area of Bogotá, the north. Eso es lo único que podemos ver del norte de Bogotá. No se puede ver más porque no hay acceso. There's no access to that side. That's just a wooded area. Es un bosque ahí. So, I'm going to go take the little train I came up on. Voy a correr el trencito en que subí. I'm not going to walk down. No voy a caminar para abajo porque no quiero. No quiero. I don't want to. I have my freedom. Hola, ¿cómo están? So, we'll catch you guys later. Nos vemos después. Stay tuned. Manténganse sintonizados. Actually, the airport is over there. El aeropuerto está allá. I was wrong. It's in that direction. Ahí está el aeropuerto. The airport is over there. So, here we are going down. Estamos bajando. And you can see the landscape and the paisaje. I didn't have a connection. Aquí no podía tener conexión aquí arriba. So,
pre-recorded video. I just tell you está el Campín. El Campín Stadium is right over there. And that is north of Bogota, the north area. El norte de Bogota. And we're in the cable car. And there goes one going up with the cable cars. And we're coming down in another one. And there's the forest below. Está el bosque debajo de nosotros. And we're going fast. Muy rápido. It's not a slow thing, no es lento. And Bogota is very extensive. It's more than what you see. Es más de lo que ustedes ven. It's muy extenso. En la sabana y todo para ese lado. Towards that side of this mountain or hill. A este lado, al otro lado del cerro o de esta montaña. El cerro Monserrate. Monserrate Hill is what they call it. And I see people walking up that way. I saw a path. That's the way people normally walk up. Ese es el camino que normalmente toma la gente. Not the road, no la carretera. There's a path to the right. You might see it in a moment. Quizá lo vean. It's just there are a lot of trees. Hay mucho bosque, hay muchos árboles. Y ya vamos a llegar abajo. We're about to arrive down here. Well, we can't really see. That's the old little funicular. Ese es el viejo funicular allá. I didn't know that. Just saw it now. La primera vez que subí aquí y última fue cuando tenía 17 años. The first and last time I went up on this was back when I was 17 years old. Okay, guys, this is it for the pre-recorded video. Hasta aquí llega el video pre-grabado. Well, I hope you guys liked the video. Please give it a like if you liked it. Remember to subscribe. Espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó. And stay tuned for more. Manténganse sintonizados para más videos and live streams y videos en vivo. Desde México. ¡Que viva México, chingón! Bueno, para aclarar, eso no fue en México. Eso fue en Bogota, Colombia. Yo ya estoy en México. I'm already in Mexico. That's not Mexico, that's Bogota, Colombia, but I'm telling you where I am now.